The price of olive oil is higher than it's ever been. In southern Spain, there are too many trees for what little water there is. A black market is flourishing. We're with the shopkeepers and farmers doing whatever they can to stop their livelihoods being destroyed. Es muchísimo lo que se está robando. Es muchísimo. Imagínate la cuarta parte de la cosecha. La cuarta parte. Plus, we're on the trail of the thieves El jefe es un ladrón. La Guardia Civil. who only go for top quality. De los 6 depósitos que tenía, se llevaron los 2 mejores. Así que le dio tiempo hasta probarlo. And we confront those said to be behind the secret compartments where stolen oil was hidden. Years of droughts. Illegal drilling for water, that's what happens when they catch you and they turn the water off. And an increasing number of high-value thefts. We are with those people trying to deal with what they say is Spain's olive oil crisis. Welcome to Beyond Borders. There is an ill wind blowing through Andalusia. And it's Carlos Enrique Lopez's job to see from what direction it's coming. He is the only rural policeman here, covering 9,000 hectares and trying to stop thefts of oil, equipment and water. Sí, Guardia Rural 2043/0107. Se producen muchos robos porque ha subido mucho el precio. Al subir mucho el precio, los delincuentes habituales sabemos que van a entrar de lleno en la aceituna y de hecho esperamos que pueda haber situaciones como no se han producido nunca, que es que los propietarios defiendan su cosecha, algunos propietarios, incluso valiéndose de armas. O sea que preveemos que puede haber disparos en el campo. No, ya. It used to be poachers that he was on the lookout for. Now it's the olive oil racketeers. These riders ignore his request to stop. He believes they are probably off-road bikers, but he says that's the way thieves operate too. A car driver inside the olive grove with his son is questioned too. Buenos días. ¿De dónde venimos? De la oliva. Venimos a ver toda la oliva. Muy bien. Pues te cierro la puerta, continúas. The local farmer is Juana Clara Serrano, whose water pump has been vandalised. Thieves, it's thought, stealing bit by bit from different farms to build their own illegal pumps. Está ya forzado, esto ya está forzado. Y la puerta aquí se le puso un poco de hormigón y también se la llevaron. But they say it's very empty. This is a relatively small theft, but Juana Clara is already dealing with water levels that are lower than they ever have been, and she doesn't have enough good olives to even make a small profit. Y bueno, como veis, pues francamente esto es poca aceituna, a otras ni una. Un desastre, para mí ha sido un desastre, hombre. Imagínate la cuarta parte de la cosecha, la cuarta parte. Is everybody doing enough? En este momento no, tenemos lo que es la subvención normal de la aceituna, los derechos, pero esos cada vez nos lo están restringiendo menos y ahora mismo estamos en una cosa que, bueno, ahora mismo cualquier persona se queda en el paro, tiene derecho al paro. Se pone malo, tiene derecho. Aquí, si el agricultor no tiene, no tenemos derecho a nada. We move on to the head office of the Two supermarket chain, where Ruben Navarro shows us CCTV of oil thieves.
He's waiting for a number of cases to come to court the week after we leave, and has decided he's got to find a way to discourage those who think they can just walk in and walk away with his profits. Básicamente, desde marzo aproximadamente de este año estamos sufriendo una oleada de robos con el aceite de oliva, porque se ha convertido en el producto más caro de los establecimientos. Y hasta ahora nunca hemos tenido que estar controlando las posibles salidas o los posibles robos de este producto, porque nunca lo habían robado. Siempre se dedicaban los cacos a robar alcohol. Ahí por ejemplo, ya tenemos a un señor. ¿Eso vale cuánto? Eso vale unos 120 euros aproximadamente, Sí. ¿vale? Lo que lleva de una forma fácil y rápida. Entonces para ellos es muy atractivo porque luego lo venden muy fácil. ¿Qué es eso? Eso más claro. Claro. Para que no puedan llevárselo. And does this prevente? Sí. Sí. Claro. Esto previene que no puedan. también que no- aquí, claro, también, están también. todas unidas. Ok, O entiendo. sea, te tienes que llevar todas. Y la estantería. Es desesperado. Claro. Es que no nos queda otra forma. Ok. Es imposible de solucionarlo de otra manera. A few hundred euros here, a few hundred there. But it gets much, much bigger. We've arrived at this olive mill expecting just a quick interview. But get the guided tour and the precise details of how oil worth €500,000 was siphoned from these vats by thieves who clearly knew what they were after. El camión tiene una boca como esta, entonces tú conectas y de ahí cargaron el aceite. They left behind oil of a far lower quality. Yo creo que ellos llegaron hasta a probarlo, porque de los 6 depósitos que tenía, se llevaron los 2 mejores. Así que les dio tiempo hasta probarlo. Es del año pasado, está todavía le falta, pero... So these were connoisseurs, Martin's telling me, because they took the very best of the oil. They went to the containers at the end that had the best. They knew what they were doing. The local police provide us with pictures of their raid on another local mill, where it's thought the stolen oil was hidden. More on that and our visit to that mill later in this episode of Beyond Borders. It's not just 2023. The harvests and weather have been bad for a number of years. Too hot in summer, too warm in winter. Wildfires haven't helped. It's the start of the harvest season now, and we've been invited to the Padilla farm to see the process through from beginning to end. They use machinery to dislodge what olives there are. Then come the men with sticks. What's loaded onto lorries is taken to the mill to be graded. Have the leaves removed and is then washed. Now the drums where the olives are mashed and the stones are removed. It is oil now, and after that it's the filtering, until Antonio Padilla believes perfection has been achieved. Prices are a third higher than they were 6 months before our visit, and in Spain and other EU countries, production is down by 40%. 25,000 litres each one of these vats should hold, but nothing should be filled at the top with the harvest of 2022. But that was poor. And they say that 2023 is going to be perhaps just as bad. No oil.
ahora mismo una situación complicada, puesto que se está viendo que hay poca cosecha y los agricultores, pues también por el tiempo ahora lluvioso, no pueden entrar al campo y están viendo que poca cosecha y que no puedan recoger el poco fruto que hay, le temen a que pierdan toda la cosecha y que no tengan una rentabilidad ni un beneficio absoluto en esta campaña. Hola, buenas. Juana Clara, who we met earlier on her farm, is off to join other olive oil farmers at the Jaén Olive Oil Festival, which marks the beginning of the picking season. El precio del aceite es abusivo, disparatado. Soy adicto al aceite, me gusta el aceite y no me va a faltar nunca el aceite. Lo seguiré comprando y seguiré echando sin cortar grifos, ¿no? Es decir, no voy a echar menos porque no, es una cosa que asimilamos porque hay mucha calidad, hay mucha salud y es muy natural. Yo creo que ya bajar el aceite poco va a bajar. Pues habrá que reducir, en vez de echar más cantidad, pues se va echando menos. No se ha usado nunca la cuchara ni medidor y tendremos que hacer algo. Hay muchos olivares que no merece la pena ni cogerla. Es mayor el coste de cogerla que lo que le va, pues que no hay producción. Si no hay agua, pues no, los olivos no van. Si son de riego, pues que llueva o no llueva no afecta tanto, porque en definitiva el olivo está bebiendo. Pero si no cae agua del cielo, los que no tienen riego, pues no producen. Y sí, hay olivares que se van a quedar, bueno, que no lo van a coger. Sí, hay casos, muchos. Este es mucho más claro que los otros, ¿eh? Este es más claro. Yo soy poseidor. The harvest has been going on here since ancient times. Homer called it liquid gold. Hippocrates described it as the great healer. Now the locals are asking, what have those in charge ever done for us? Particularly those workers with no jobs because of poor harvests. En este caso, la Diputación Provincial de Jaén ha puesto encima de la mesa un plan de empleo dotado con 10 millones de euros, como digo, para paliar en parte esta merma de jornales. Este plan de empleo va dirigido a los 97 municipios de la provincia de Jaén, que van a poder emplearlo pues, para ofrecer contratos mayoritariamente a la gente del campo, que van en torno desde una semana hasta un año, pueden trabajar en todos los municipios de la provincia de Jaén. We're invited to a local high-end restaurant nearby, where the chef and owner is preparing the cold Spanish soup salmorejo, using tomato, garlic and olive oil. Aunque tengamos un margen, compremos algo más barato que el público, pero nos ha subido bastante, considerablemente, sí. Pero bueno, es lo que hay que seguir defendiendo un producto de la tierra y tenemos que luchar por él nosotros, no nos queda otra. No podemos ahora renunciar a él. And if the prices keep going up, what will happen to his restaurant? No, tendremos que seguir subiendo nosotros los precios, así que al final esto va así. Con cautela, como te comentaba el otro día, estamos aprendiendo a utilizar el aceite de una forma, con más cautela. Antes, como siempre ha habido mucho, aquí utilizábamos el aceite, digamos, de una forma muy alegre. Todo llevaba aceite a todo, pero además aceite en cantidades muchas veces desproporcionadas, ¿no? Ahora estamos aprendiendo a utilizarlo de una forma más sutil. Pues ahora mismo estaremos pagando en muchas marcas, pues igual botellas de este tamaño, que como veis en medio litro, igual 5 o 6 euros más por botella. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé, hace ya 15 años aquí en el restaurante, una ove temprano, un virgen extra temprano, costaba una botella 7, 8, ya estábamos hablando de 14, 15, 13, y bueno, y ya no eso, sino el de garrafa, digamos, el granel, el que venden por litros para cocinar, también ha subido. El aceite es que es algo cultural, es que va arraigado a la tradición, a cada familia. Muchísima gente, antepasados míos, de mis padres, de mis amigos, se han dedicado al campo.
If the conditions are all wrong and the olives just can't survive, why not develop new, more hardy ones? Which is what they're trying at the University of Jaén, where they have more than 700 types of olives on which they're experimenting. We have to think in different possibilities. First, to develop better strategies of management of the olive growth, and of course trying to select and develop new cultivars which are more water use efficient. We are expecting shorter and shorter water availability. And how difficult is that going to be? It's, well, everything is difficult in olive because you are working with a fruit tree, so you need many years. If the main problem in the future could be that if the temperature going increasing and increasing, olive needs some chill environment, cold weather. Cold weather to flowering and produce. So now we are starting to see some problem due to the low, to the limited number of chilling hours that we are accumulating year after year because of the global warming. We have a nice, good genome. We are improving the genome. When they make the breeding experiment, they have to, they need about 4 or 5 years to evaluate the plants. But you're cutting the corners for them. You're looking for the perfect olive as quickly as possible. As quickly as possible. In 2 months, you can have plants of this size, and you can make the genetic analysis. More and more land is being used in Spain for olive trees. 300 million of them, it's thought, which should produce enough oil every year to fill 400 Olympic swimming pools. Spain is by far the world's biggest producer of olive oil, and that needs a great deal of water. Muertos, muertos todos los árboles. ¿Por qué? ¿Es el agua o la gente? En este caso es por estrés. Han muerto porque han muerto por sed, porque estos árboles estaban acostumbrados a que los regasen, le echasen mucha agua y al tener una extracción que posiblemente era ilegal, se la han cortado y entonces han provocado que los árboles se sequen, porque el olivar realmente es capaz de soportar la sequía. En este caso el problema es eso, el exceso, el abuso que estamos haciendo en Andalucía, y entonces eso provoca que no todos podamos tener agua, porque en Andalucía el agua es un recurso muy escaso, y más en estos últimos años con la sequía provocada por el cambio climático. Here they're working on ways to cut down on water use, more natural land cover. And as well as the extra ground cover between the trees, buried stones that attract nighttime condensation when temperatures here can hit 40 degrees during the day. Esto se llama hidroinfiltrado. Sí, sí, sí. Está compuesto por bolas de río y luego carbón. Okay, so it goes in like that, como eso. ¿Sí? Ok. Y el agua viene aquí. El agua viene aquí y entra a la raíz del olivo. Sí. Entonces, lo que se evita es la evaporación. Sí, sí. Que el agua se mantenga por más tiempo a nivel de raíz. Todos los agricultores deberíamos de usar esto, por 2 cosas. Bueno, yo le he visto 2 beneficios. Uno, que el agua que se le pone se aprovecha al 100%, y otro también, las correntías de agua las absorbe y entonces no se producirían correntías como habéis visto ahí. Si veis mi finca, esta zona no tiene ninguna correntía, o sea, toda el agua la llevaría al subsuelo. People learn how to increase the production during the last decades, and the olive production has increased a lot, and it had some consequences, negative consequences about the soil and biodiversity. And now to change what they have done for decades is complicated. And But you have to change the way people think. Yeah, to change the mind is very complicated. I don't know if it's more for farmers, but it's complicated for everybody to change what they have done for so long time. So if people wanted too much oil, they Yes. produced too much oil too quickly,
Yes. And they spoil the land. Yeah, that's a point. Here in Portugal and in Greece or in everywhere. But people don't always have time to wait for a better future, and with that, better harvests. The local water authority is on this farm to seal off 2 illegal wells. They have no permits. Se trata de una captación ilegal. Se ha determinado que es una captación ilegal y se produce una medida cautelar que es el precintado de la captación para evitar el abuso del recurso, del agua. Bueno, pero hay procedimientos legales para hacerlo. Supongo que podrán realizarlo o en el caso hay sitios donde no se podrá hacer y por eso se vienen estos procedimientos. The farmer arrives and says it's all a mistake with paperwork. Ya nos han puesto una de 600 euros. Ya hemos pagado la multa. Ahora lo que pelearemos es que tenemos derecho a utilizar ese agua para poder quitar el precinto y poder seguir utilizando ese agua. Si no, todos estos almendros, todos los olivos aquellos y todos los animales, aquí trabajando 11 personas todo el año. Sí, queréis que Pues como tengamos sin llover, no llueve. Como nos tengamos sin poder regar un año, eso pues tendremos que cerrar. Los almendros no van a parar nada. Los primeros que se van son las personas. Claro. The contraband side of this is growing. The farmer, who lost €500,000 of oil, says he believed immediately that the thieves knew what they were doing and that they were probably from this area. He shows us police pictures of a raid on another mill just a few kilometers away. Esto es que hicieron cuando hicieron el registro en la empresa donde encontraron el aceite. At that mill, they found concealed compartments under a floor. It was where they think the stolen oil was stored. Y estuvieron mirando. ¿Qué es eso? Depósito en el suelo. Secreto. Mira cómo sacan aceite. Oh, Mira. not me. No. 2 people from the mill were arrested. Hola, señor. We tried to get an interview there, Estamos de la prensa Inglaterra. but are told they're not interested. El jefe no está. Y eso está todo en caso en manos de los abogados y ¿Es en su casa? Sí. ¿Es dónde? No sé dónde está. Que está en manos del abogado y no se hace declaración. ¿Solo? Sí. El jefe no es aquí. No. ¿Ya? ¿El jefe es un ladrón? Porque lo dice usted. No sé. Es una pregunta. Y este porque me He's da- filming me. Bueno, ya está. Adiós. Okay. There you go. It's in the hands of the lawyers. How is this resolved? Demand continues to rise, so farmers plant more trees, and they need more water, which just isn't there. This nearby reservoir is way down, and as what oil there is costs more and more to produce, there are more and more thefts, and farmers continue to struggle. Llevamos un periodo de sequía, prácticamente el último año que entró más agua en el embalse que la que soltó para los usos es de 2018. Y en periodo de sequía prácticamente empezó hace 2 años. Ahora mismo el embalse tiene un 17% de capacidad, no pueden plantar nada, los árboles no dan cosecha, horrible. Porque del embalse tal como está no podemos garantizarle el volumen mínimo que necesitan ellos para cubrir sus necesidades de riego el año que viene. Esperemos que llueva de aquí a marzo o abril. Innovation and new ways of farming may well be an answer, but not to everything. Our rural policeman looking for olive thieves actually finds hunters on the edge of the olive groves. These particular animals are no longer a threat, but they and their kind are known for chewing through water pipes to cope with their thirst. And that is just one more problem this part of Spain could well do without. This year's harvest likely to deliver half of what's produced in good years.
There is so little oil that one of the country's biggest sellers has been bringing it in from Chile. Farmers say they can't remember 2 bad harvests in a row like this, and given current climate trends, that appears unlikely to change anytime soon.